our team's members are 유리, 서연, 지윤, 솔비. 안녕하세요. 저희 팀원들은 유리, 서연, 솔비, 지윤입니다. Our topic is environment. 저희 팀의 주제는 환경입니다. We read news about the environment and made a mind map. 저희는 환경에 대한 기사를 읽고 마인드맵을 만들었습니다. In it, we use keywords. 마인드맵 안에서 저희는 키워드를 사용했습니다. So we came up with ideas like this. 그래서 저희는 이렇게 의견을 생각해냈습니다. Our one member want to study more about this topic, but another member want to finish the mind map quickly. 팀원 중 한 명은 이 주제에 대해서 공부를 해보고 싶었지만 다른 팀원은 마인드맵을 빨리 끝내고 싶어 했습니다. In the end, both members were able to show their successful on the map. 하지만 두 팀원 모두 성공적으로 그들의 생각을 마인드맵에 잘 나타냈습니다. Thank you for your attention. 지금까지 저희에게 집중해 주셔서 감사합니다. Hello, our group members are Jongtaek, Minso, and Sechan and Suyo. We learned about 3 issues in 3 weeks. We debated and made a mind map about COVID-19. When we learned about COVID-19, we had many emotions and thoughts and questions. We thought about what we had known before and what we learned. And we made solutions about the issue. Finally, we were able to feel that COVID-19 makes everyone tired. And we will overcome COVID-19. Everyone should be follow the rules. Thank you for listening. 안녕하세요. 저의 멤버는 정택, 민서, 서천, 시연입니다. 저희는 3주 동안 3가지 이슈에 대해 배웠습니다. 그중 하나인 코로나 바이러스에 대하여 토론하고 그것으로 마인드맵을 만들었습니다. 코로나 바이러스에 대해 배우면서 저희는 여러 가지 느낌을 느꼈고 여러 가지 생각과 질문이 생겼고 알고 있었던 내용과 서로 알게 된 내용 등을 생각했습니다. 그에 대한 해결책도 마련해 보았습니다. 들어주셔서 감사합니다. Hello, our team name is JSHM. 안녕하세요. 저희는 JSHM 팀입니다. We talk about racism. 저희는 인종차별주의에 대해서 토론했습니다. We think racism is violent. 저희는 인종차별주의가 매우 폭력적이라고 생각합니다. We believe people are equal. 저희는 사람들 모두가 평등하다고 생각합니다. We found a solution peaceful protest. 그리고 저희는 인종차별의 해결책으로 평화적으로 시위를 하는 방법을 찾았습니다. Drug the activity someone draw some useful peaceful and someone didn't participate in the activity. 저희는 이 무동활동을 하며 누군가가 불필요한 그림을 그리거나 조별활동을 참여하지 않는 일이 있었지만 저희는 그것을 극복하고 마인드맵을 했습니다. But we didn't finish the mind map. Recently, violent protests happened in many countries. 최근 폭력적인 시위가 세계 각국에서 벌어지고 있습니다. So we have to think about racism. 그래서 저희는 인종차별주의에 대해서 고민해 보았습니다. We talk about racism issue, history, or feeling and solution. 그리고 저희는 인종차별의 이슈, 역사, 각 조언의 생각, 그리고 해결책을 찾았습니다. We think that we should stop racism. 그리고 저희는 인종차별을 멈춰야 한다고 생각했습니다. And treat people equally. 그리고 사람은 평등하게 바꿔야 합니다. Thank you for listening to our presentation. 지금까지 저희 발표를 경청해 주셔서 감사합니다.